Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuna mengi tumekuandalia, lakini nikufahamishe kwamba tayari tunaye mgeni bingwa moja ambaye anakwenda kwa jina la Nixon Wafula, sio? Yes. Karibu sana. Asante. Swali langu la kwanza ambalo ningependa kuuliza, kuna mtu ambaye labda hajui ukulima endelevu au ukulima hifadhi ni nini? Ukulima hifadhi kwa kifupi ni ukulima ambao unaimarisha mavuno na ile hali inazuia kuharibu mazingira. Kwa kifupi tu. Ile wazungu wanasema tunataka tuimarishe, we increase our productivity, current generation productivity, without compromising the future generations ability to produce food. Okay. So ndio hiyo kilimo sustainable agriculture, iko na majina mengi. Kilimo endelevu, regenerative agriculture, kilimo hai, that is organic agriculture, conservation agriculture, kilimo hifadhi. Ndio hiyo tu kwa kifupi ni ile kulima kwa sasa tuimarishe mavuno bila kuchafua mazingira. Right. Yes. Now, in PAFID organization, you're very keen on food security. However, over time, there's been a decline in our food production. From where you sit, what do you think is one of the highest contributors, or what are some of the highest contributors of that, and also what are you doing about it? Yes, Gina, you are right. There has been a decline in terms of food production, especially in Kenya and globally, especially in Africa. This can be attributed to a number of factors. One of them has been climate change. And that is where PAFID has strength. In the last 10 years or so, we have been very pertinent about this issue of climate change and training farmers to be able to produce amidst these climate change effects. So we train farmers on various techniques that can enable them be resilient. They are able to produce maybe with the little rainfall that we are experiencing, or even they are able to produce maybe with excess rainfalls and other factors that are brought about by climate change. Yes. Now, when you mention climate being a major factor, we've had the feature that we had today, and that farmer was very keen on saying God is the original irrigator. So kabisa anategemea mvua. As part of PAFID and conservation agriculture, how safe is that way to go? That is the safest way to go, Gina. That is the only way, in fact. Looking at the three pillars as Naftali has elaborated, those three pillars will do three things that we are looking at, especially if you are talking about how we cope with climate change. We are looking at three pillars. Number one, we want to increase productivity. How do we increase productivity? You understand that the population is growing. We have so many mouths to feed. Just the other day during independence, we were 8 million. Right now we are 55. So we need to increase food production to feed those several mouths that are there. Two, we need to see how best can the farmer. We are already experiencing effects of climate change, droughts, frequent droughts, the locusts, name them. How do we cushion this farmer, make him resilient to produce amidst some of these challenges? That is point number two. Number three, we are also looking at technologies that now, how do we now, going forward, either have zero emissions or negative emissions? So, yes, we want to increase productivity. Two, we want to cushion this farmer to be resilient amidst these challenges. And also three, reduce emissions or maybe zero emissions. So once we do that, we will be doing conservation agriculture or climate smart agriculture. And that is the only thing we can do as per now, given the circumstances that we are in. Yes. Yeah. Wakati moja Rais William Ruto alikuwa Tanzania, Dar es Salaam, katika kongamano moja akasema kwamba inabidi tumefunza wakulima kwamba tusitegemee mvua sana, bali tutafute mbinu ya kupata maji. Utashawishi vipi serikali kwenda na mbinu ambayo mnaitumia? Kutafuta maji ni jambo mzuri. Of course, vile serikali ilisema wakulima wengi wanategemea rain-fed agriculture. Na rais alisema kwamba mimea haitaki mvua, inahitaji maji. Ni ukweli.
Lakini sasa hiyo maji iko wapi? Nikikupatia mfano moja, tulijaribu irrigation ya Galana Kulalu, 1 million acres under irrigation. Iko wapi sasa? Tuko na maji ya kutosha kuirrigate all the production that we want to, all the farms that we want to produce. Hatuna hiyo maji ya kutosha. Ile kidogo tuko nayo, tutumie zile mbinu tunaita kwa kizungu in situ water harvesting. Tutumie zile mbinu zinaweza stiri maji pale pale penye tunapanda katika ile shamba letu. Vile tumeona ushuhuda Bwana Naftali, anatumia mbinu ile maji kidogo ile Mungu amesema, vile ngine amesema Mungu ana irrigate, tuyastiri hapo, tusiachilie ikienda. Yes, there is room for irrigation, but also ile kidogo iko, before we invest in irrigation, have we conserved the little that is there before we go to investing into these? Yes. Hapo mafunzo mnatoa au kwa wakulima vipi? Kwa sababu tayari kuna mkulima ambaye anatazama anasema basi napata mafunzo wapi? Mafunzo tunapata, tunapeana free of charge, tunapeana kwa vikundi sana. Our entry point is groups. So long as mkulima kwa vikundi, tuko Kenya mzima, I think around 25 counties right now. Zile mostly ziko na arable land from coastal area to western Kenya. So akikuwa kwa website yetu, kuna namba zetu za simu hapo anaweza piga. Tunakuja kumfunza, bora aite kikundi cha wakulima, sisi tuko tayari. Na kuna mashirika mengi pia yana jaribu kufunza hii kilimo, including hata Ministry of Agriculture. Yes. Now, do you think we're making the most out of our arid and semi-arid land as of now when it comes to agriculture? Arid and semi-arid, I can say, is underutilized, is hugely underutilized. We have not utilized, and there is a lot of potential, especially given what Bwana Terera has said about the room for irrigation. You know, if we can have technologies, and I'm giving this a challenge to research institutions and what have you, to come up with methodologies to increase the arable land. And how do we increase this arable land? Is going to those northeastern areas, the arid and semi-arid, employing some of these technologies that can be able to produce amidst such situations. Like now, maybe we have a variety that can do well in that particular area. You know, let's go for it. You know, let's improve our, let's say, maize crop or bean crop to withstand such conditions in those areas. And then that way we'll be improving productivity, and that way we'll be optimally utilizing that particular land mass. Yes. All right. Just to get a bit more specific, what kind of technology are you looking forward to having in these areas to help the arid and semi-arid areas? Of course, we have the umbrella technology that we are calling climate smart agriculture. This has got a number of minute technologies, minute practices and techniques. Yeah, these techniques will apply in different setups. We'll have areas where conservation agriculture will work. We'll have areas where we'll have to do something with livestock production in a more or less regenerative agriculture. We'll have areas whereby we'll have just to do irrigation. You know, so there are various practices that are suitable in different areas. If I sit here and I recommend a blanket recommendation, probably I will be wrong. If I go to an area, let's say in Turkana, where they are doing livestock, I have a package for Turkana people to do livestock, to do fodder production, to use the best fodder. And I saw you the other time you covered something to do with fodder. You know, there are new techniques of producing fodder rather than that migratory way of producing livestock. You know, it's long, it's yesterday, is something that we need to go past. Yes. Yeah. Na kuna yule ambaye anakutazama na anashindwa yeye atapataje na anajua ni mifano gani. Kwa mfano kuna crop rotation, tumesikiza Naftali akizungumza sana. Umuhimu wa hiyo ni nini? Now, crop rotation umezungumzia nayo, Naftali amezungumzia mbinu tatu na vile nimeona ngina pia amemweleza vizuri. So kwa conservation agriculture, nikichukua mfano moja wa umbrella ya climate smart agriculture, kuna kitu tunaita conservation agriculture, kilimo hifadhi. Kilimo hifadhi iko na nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni kutosumbua mchanga, vile ametueleza. Huo muhimu wake ni nini? Umuhimu wa kutosumbua mchanga ni yale maji yako already kwa mchanga, tuache hapo.
let the sleeping dog sleep. Wacha tusisumbue mchanga, maji ipotee. You know, evaporation and what have you. Tukisumbua mchanga, maji ina evaporate and those things that are in the soil. Maybe virutubisho pia zinapotea, wadudu wale wazuri wanakufa. So tuache mchanga ikue kama ile tunaita forest floor conditions. Okay. Vile kwa msitu nani analimia? Hakuna mtu analimia, lakini msitu mambo inafanya mzuri, si ndio? Nguzo ya pili amesema ni crop rotation. Crop rotation ni kubadilisha mimea. Ni kama balanced diet kwa binadamu. Okay. Leo kama umekula ugali, lunch, sapa usikule ugali. Si ndio? Kama sasa ukikula ugali sukuma kila siku, mwaka nenda mwaka rudi, hiyo haitakuwa ya manufaa. Vile inakuwa inadhuru mwili yako ndio vile inadhuru mchanga. Leo kama mpanda mahindi, kesho panda maharagwe. Ukitoa majani membamba, weka majani mapana. Hivyo ndio unaenda, hiyo ndio inaitwa crop rotation. Mbona? Kwa sababu hii mimea inatumia virutubisho tofauti. Kuna zile deep rooted, kuna zile shallow rooted, kuna zile zinafanya nitrogen fixation. Tunataka tuchanganye ile mdongo pia ikuwe na hali ya balanced diet. Isikuwe imekuwa imeegemea upande mmoja. Ikiegemea upande mmoja, soil structure inaharibika. Nguzo ya tatu nikimalizia, ni residue retention. Na nimesikia akiwaambia hiyo mmea walipanda msimu uliopita haikuwa kuvuna, ilikuwa kufunika mchanga. Na mimi nikiangalia kila sisi wote tuko hapa, Mungu alitupatia kanywele ya kutufuni hakutuacha tambarare. Even though hapa sura tuliacha tambarare, lakini hapa juu tumefunikwa. Si ndio? Kuna sababu. Ili hata sijui akili yetu ndio isiende, si ndio? Kigongo na jua na si ndio? So mchanga yetu pia Mungu alitumainia kuwa iwe imefunikwa kila wakati. Vile kwa msitu inakuwa imefunikwa kila wakati na watu wanafuna bado. So jambo la muhimu ni mchanga ifunikwe, itasaidia maji isipotee ya mchanga ile already iko ndani in terms of evaporation and what have you. Itasaidia pia wale wadudu wako huko ndani. Na hii pia ili mabaki ya mimea ambayo tumetumia kufunika mchanga pia itaoza ikue mbolea. Benefits ni mingi katika kufanya namna hiyo. Yes. Now there's someone watching at home and now they're getting to understand that under climate smart agriculture there's a lot that happens. We've talked so much about conservation farming and the word sustainable agriculture popped in somewhere there and they're wondering, is it the same thing? What is now sustainable agriculture? Correct. A very good question, Ngina. You know, all these we are talking about is sustainable agriculture. Is the biggest umbrella. And as I define that, sustainable agriculture is producing to be able to meet the current generation's requirement without compromising the needs or the potential of the future generation to be able to produce their own for their own needs. Yeah, bila I don't know Kiswahili, maybe Terera kanisaidia compromising ni nini? Bila kutatiza. Bila kutatiza uwezo wa vizazi vijavyo kuweza kujizalishia bila vile vitu vyote wanataka. That is sustainable agriculture. Now it breaks down to climate smart. Yeah? So climate smart. Sasa tuzalishe ile njia ambayo haidhuru mazingira. Kwa vile tunazalisha saa hii, nginani kuambie mtoto wako ama mjukuu wako huenda hataweza kuzalisha, na hiyo sio mzuri kwa sababu Biblia yenyewe inasema uachie vizazi vinavyokuja mara ngapi? Mara 4 sijui hivi sijui mara 4. Terere hapa atatuelezea kifungu na Biblia upande gani tuachie the inheritance. We should live up to 4 generations. So that is one of the areas. So how do we produce without compromising those future generations' ability to produce? So now we break down. There are very many things, as I said, we cannot sit here and discuss today. Of course, one of them is conservation agriculture, and it's very key. And of course, we have talked about under conservation agriculture, we have 3 principles that a farmer must observe. If any farmer is willing to start climate smart, he should start with conservation agriculture. And he should reach out to us. I know
Bwana Terer and the Kenya's Gold Show is churning out a lot of information with regards to that. Yeah. Yes, and if somebody is also doing livestock, we have also a package for livestock. Yeah, that is. All right. So we will also like to know how you are working with the youth. We will get to that after the break. For now, we will be taking a short commercial break. We will be back with absolutely so much more, and also an opportunity for you to find out what is happening in the space of agriculture in our Golden Highlights. See you after the break.